Welcome to our pure organic farm where nature's best flavor comes alive. Green Delhi spices are grown, harvested, and processed with care using our sustainable practice that respects the earth and its people. With Green Delhi, we ensure that every spice meets the highest standard of quality, purity, and flavor with no organic spices carefully sourced and blended for the best taste. Our spices bring out the best in every dish. At Green Delhi we say, spice up your cooking with our products. Add a burst of flavor to your meals. Journey through Flavorland. Products like cloves, fish masala, garam masala, garlic powder, ginger powder, lake salt chili, mixed spices, onion powder, palika powder, beef masala, black pepper powder, chicken masala, curry powder with chili, chili flakes, cinnamon, Delhi libido booster, and much more. Green Delhi, a journey through Flavorland. Banange tukomyewo ne programu yaffe abasajja programu eno bulungi bwayo nti abantu betukola nabo basukkamu ku ntegeera. Njagala oteekeyo obwongo bwoba owuliriza, njagala obeere mu level of concentration ebeere ku ebigambo byabakozesa. Njagala tulemenga okubeera nga turepeatinga. Mu studio nina Mukadok, Richard Kibira ne Jude Obitre, muzukulu wa Lusimbe Mpanga. Ono musajja Mpanga. Erinnya lwaki olyerabira? Nakugamba erinnya Mpanga balikozesa mu Buganda ne mu Batanzania gye liri ne mu Babemba e Congo. So erinnya si lyakusaagirako. Mu Batanzania awo ga ku Arusha Mpanga kitegeeza ensozi. Bw'ogenda mu Babemba kitegeeza endiga ziri zewasalanga zewamwange mu Amerika. Nawe mu ngeri olinga Mpanga Bana Kado, tukomyewo ne programu yaffe abasajja. Njagala abantu babulire kiki tuli mu Kisenge oluvannyuma lw'embaga by'ebintu byetutambuliramu. Wayogedde mu programu yaffe ewedde on'okufukamira omukyalo okufukamira kikuyamba kirina one culturally omusajjawo afuna ekitiibwa ekyo ky'omunoonyaamu. Ekyokubiri ne kikuyamba bw'oba nga ofunye ettu abantu abo ngono bwayogera tebakukuba sanderuufu, tebakusala, osobola okuzaala bulungi. 3 toleeguuka nga butida zomba. Nti buli lw'okoma okufukamira empisa culturally omuntu amuwa ekitiibwa. 2 ozaala bulungi. 3 toleeguuka. Nimbye sebo oyogedde butuufu, naye ate n'ekirala abakyala ba leero temukyatuula. Totuulangako, tofukamirangako n'otuuza nabunnya ku ttaka ne bakukolera mukolo. Nabunnya yaani waliwo omukwano gwabwe nedda bwe njogera ekyo tulina ekintu kye tuba tutegeeza. Ofukamira bulungi ebitundu bye ebyekyama ne bituula ku ttaka ne bakukolera omukolo. Nabunnya bwe bukyala. Obutuuza otya ku ttaka ng'oweegolodde ng'ofukamira? Baba bafukamidde, balina engeri gy'ofukamira n'atereera n'abya byatala ku ttaka n'atereera ne bamukolera omukolo ogwo n'agenda n'akola emirimu mu maka. Kati abamu tebabimanyi. Ate n'omukazi Richard kakikomekaawo otamanya kufukamira obulungi nabunnya wansi. Njaka ntogere bulungi bw'otamanyi kufukamira ng'ozze okiyiga bulungi n'osalawo ofukamire mu bufere ojja kufukamira mati mwe muvaamu n'okuyisa empewo embi. Kiba kibi. Twakyogera kino bakitendeka. Ojja genda ogambe nti ofukamira abantu ku mukolo osuna akatima ate oswale. Era bakola emikolo gyonna abakyala nga bafukamidde. Osimulula akatima. Kakati bana njagala twanguwe. Tubadde tumaze omwami akomyewo, tumaze okumutereeza azze mu ddiiro, akubye yawe kaddakiika 2 azze mu ddiiro azannya n'abaana biki maama ofumbye malidde abaana bagenze okwebaka. Tufuna mu Kisenge long foreplay mulwawo nga muzannya, naye mbadde ndi ku kino omwami atudde ku buliri omunaaza ebigere
tebanaaza musajja atanaabye. Repeat, tebanaaza musajja atakoze eki? Atanaabye mazzi. Ogenda mu kinaabiro n'onaaba. Era omusajja bw'oba onaaba, one, either kozesa shawa oba kwata akadomola. Akadomola. Weeyiira amazzi gakuveeko nga tegakuddako. Naye ate bw'ogamba nti okweyiira amazzi ate olw'okosa kyangwe. Ebyo byonna obikoze. Kati nkola kyogamba gano ganzirira. Ago bw'ozza mu benseni bw'ozza. Gano agasigadde mu ngalo. Bino omaze abamu tulina amazzi mangi nsobola okweyiira gano neefukirira akadomola. Agamaliriza. Olwo abagenda mu nnyanja. Ow'ennyanja tenoga. Bw'olugwa mu nnyanja kyonna kyozze nakyo bakikuggyako. Agenze ku mugga. Olugenda mu mugga n'oyingira mu mazzi kyonna kigenze. Anti era ndaba ono kagolo engeri yakula. Kati ffe bwe tudda awaka mu maka gano ge tukoze agali modern, tulina okuba n'engeri naffe gye tukola kiri ekiri nakyo. Ebikuliko ne bikola ki? Ebigenda. Ate nze ndaba bw'oba ogenze mu bensani katugambe obeerayo n'akasena bw'ogira ne weeyiira. Ng'akaba Japaani. Balina akaba Japaani kabanga olwendo n'agira ne yeeyiira. Naye kakati nnaku zino katubuze mugonzese bintu. Guno mulembe mutebi. Gwa shawa. Batalina shawa tuvuddeyo. Shawa so gikola okosa olupiira n'ofuna ku bucket n'otekamu ebituli. Amazzi ne gayitira mu bucket ne gakuyiikira. Tubeere bagezigezi. Oba n'ofuna omukebe gwa blue band. Bakozesa n'akaveera. Oba akacupa kamino water mujjukira mu 7 nga ayogera ku drip irrigation bwe yakosanga obucupa. Kati nde ku nsonga wali. Naye ekikulu amazzi kuyiikira ngava mu mutwe ne gakka ku bigere tegakuddidde. Olwo okola ki? Intention mu mutima gwo onaabako olunaku lwonna okuva lwe wavudde awakaawo okutuusa ekiseera lw'ogenda okudda mu kisenge ne mukyalawo. By'ebirowoozo by'oba nabyo. Kiri scientific science simugenzeemu, tuli mujja mudo tulibeera nga tukoze live nga mwenna kuli mubuuza n'ebibuuzo bwe tulyogera ku mazzi. The spiritual aspect ey'amazzi. Kakati kyenjagala okuggyako. Mumaze okunaaba, ovuddeyo, omukyala azze, aleese benseni yammwe, tekola mulimu mulala, tebaginaabiramu nga tebaginaabiramu bigere birala, okuggyako nga wamaze bino, kino kya mukolo gwa kuyingira kitanda. Tebakikoleramu kintu kirala, temugezanga gikoleramu kintu kirala. Temugifukamu, mumanyi okufuka mu bensani. Omusajja n'azuukuka ng'awulira otulo tumutwala n'asikayo ebensani. Mufune endala eneekola guno omukolo gw'ekisenge. Obeerayo oba. Ne benika oba akagundi akadomola ke mukozesezza. Ebyo tebikola kintu kirala kyonna waka. Bikola omulimu ogwo. Nga mugenze kwegatta. Gwa kisenge. Kati kambabuzeeko ekibuuzo. Kati mwogedde mu kwegatta n'okubira omuntu. Kigenda kuyamba kitya omwana ono gwe bagenda okuzaala? Anti wuuna atunnyonnyola. Anti purity eno gye tukola. Nkugagambulako amaanyi gy'oyise. Njagala olabe ekifaananyi kino. Judy katugambe nzize ogenda kumpa emitwalo 5. Ntuuse togimpadde ate onvunye. Interaction eyo mugirabanga entono naye mu masannyalaze ngenda nayo mu mwoyo gwange ngenze nayo. Nengenda omulala naye nanfrustrating. Nenyomba n'omuntu omulala. Ngenda okudda eka nga byeneetisse munda. Workload burden gye twayokeddeko. Kati ngenda okujja okwalayininga n'amasannyalaze g'ensi nga sisobola. Tosobola tonawo otandika osooka kwemunguzaako. Kwe kuba nti bo bali bannaffe abaali babitegeera. Bagenda onaabe bw'omala okunaaba olyoka ojje. Ono alyoka akunaaza ebigere. Kati ono akuteeka ayimusa masannyalaze go. Nabagamba omuntu fuutiremu okuva wali ku ttiru.
kati ono akugaziya okusingawo bw'aba akukolako excitement eyo gy'owulira omutima gwo nga gupampinga omutima gwo nga owummudde tewali kikutaataaganyiza tusobola okugupima fuuti 5 okuva wooli. So kyendaba wano Richard kyogezako bapima electromagnetic force ekuliko eba fuuti 5 ng'owummudde kati kikuba akafaananyi ng'omukazi akunyonyogera olagawo. Kakati ze kyendaba wano ensonga enkulu eriwo kagulu. We tuba twogera ku sexology nabagambye okuva emabega it's not universal. Mulimu amaka where these things don't happen. Nye Richard kyayogezaako okwogera wano nti bw'oba totwaddeewo the right conditions. Onfuna? Exactly. It is difficult to create sex. So kyebala nti nafudde mabega nenga kuli twayogera mangu. By the way, Judy kyayogedde kikulu nnyo. Oba totaddeewo mbeera bw'otowuliriza kati nze njogera ogenda ofa mpola omubiri guno ekituleesa kyemboozi eno nze nja kwogera ekintu mu ange emu Judy akireete mu ange endala. Wakati waffe wano ne Kagulu olina okupiikinga tunoonya ideal gy'olina okubeerako so si kansasoka enkigazi wano Richard. Gaziya. So you said wano tugamba twegatta ninaffe tubalabula abali ebweru nti people are becoming sexless. Yes. Kati netubagamba what are the causes ekireeta obuzibu netwogera ku ebintu ebigenda maaso wano mu contemporary life yaffe ebintu ebize bitawanya abantu. Richard yagerako emabega eyo the time screen time abakosa Apple abakosa zi iPad screen time batukozesa protect your sleep and comfort. Ze kineebasa essimu yange embulira essaawa ez'okwebaka era embasa ebasa kimala embulira. Waliwo bannange be nasoma nabo bwe mu conference ezimu balinga ba Alemaani obukadde bwe baliko ate beebaka okwebaka ddagala ate n'okwebaka kukuwa amaanyi okola ebintu ebirala. For example, obanga okooye nnyo tosobola kwegatta. Ekyokubiri bw'oba nga toli muyonjo tojja kusikiriza muntu. Waliwo abantu betuze tugamba wano empisa z'abasajja abamu bangi tebana obeera mu mabaala naddala omutwe tebagunaaba ne guka. Mbaala mulimu abantu abazza balina empewo ennyingi. Ovudde mu ssabo oli musamize oli kyula otema ennyama oli musirikale obeera ku kasana kakwokya n'otuuyana okuva ku nvi paka muswe. Omanyiswe bwe buli obuwuuya butasobola na kwogerako abasiraamu buyita siiri. N'ojja waka ng'okyuma ng'olina amaanyi ago gonna naye olw'okuba oli musajja wa masannyalaze mangi lukaakasagazi n'olowooza nti omukazi ojja kwegatta naye oyinza omukwata nno naye ate n'olekawo embeera embi nga buli wakulaba ayagala kusesema. So physical conditions ez'amaka ng'omusajja abasajja mubeere bayonjo. Omusajja olina okuwunya obulungi. Waliwo omukwano gwaffe akoosa nnyo obuwoowo tumuyita mafresho. Bw'akuyitako nawe omusajja owulira nga muli oyagala kubeera nga ye. Ne wabeerawo abakazi naddala mu abatuula waka nga tosobola kutuula ku baketi wansi n'oteekamu habuzo n'ositiiminga na bunnya. Abalina ku ssente ne mugendako mu sawuna ezitegerekekako si zino ez'abayaaye zibeeramu abana ababooda n'abanagira ze bayita keke gye mukolera obuseegu. Omukazi asobole okutuuyana abeere ng'awunya bulungi. Bwe naawe bamuwunya bulungi Richard kyabagambye physical contact etandikirawo. Kwegamba n'oba tonaabye nga Richard bw'ayambye musobole okuba nga mulina ekitandikako. Munaabe bwe mutyo nga Richard bw'agambye naye namwe mukozese science omupya. Omukyala yenna aba ne bucket enjeru
n'aba n'enkumbi nga njeru, n'aba n'etawulo nga njeru, n'aba n'ennika nga njeru. Mwe abambala binnika ebino ebya brown ebiyinga embugo mweddeku. Waliwo nnika ze mwambala nga tezisikiriza basajja. N'oyambala gu Mothers Union nga weba kusala gufukira ddala nga kateni. Mwambala ebintu. Waliwo omukazi kayambala ne kakusiga bakayita busanyalaza. Naabo omusajja n'oyambala gu boxer. Kwega n'obeera nga bano abasajja baatwalanga abantu enda mugongo. N'oyambala gu boxer tegutegerekeka, langi ziri awo tezitegerekeka. Mugule boxer zitegerekeka. Gye ziri abantu bagende China. Roll-ons. Tukya mirembe gya bombo. Ate mukose roll-ons zitegerekeka. Mukose ebizigo bitegerekeka. Waga nti Movita n'abaako naffe. Ajja kuba Mwana mugimu Moviti. Mukose ebizigo. Temulowooza nti Vaseline mubi. Awo mwesiiga ebizigo ebimu ne weesiga kokonati. Ate nga owunya enkalalume n'obanga embuzi. Nga ne mu lufula bw'ogireeta mu butuufu ennyama tebagigula. Sebo Judy weebale. Tuddeyo akadogo. So bye bintu ebino body hygiene. One of the reasons where there's sickness is where the physical contact is unbearable. Temukizanyiramu. Omukyala awunya. STDs na muzijanjabe. N'owunya enkwawa, mujanjabe STDs. N'oli ekyennyanja n'ekifulumira wansi. Mwegendeze gye musitamba nga mugenze emanju eyo. Muva waka nga mwetegese. Omuntu ovudde awaka. Lwaki ogenda okusala ebyayi mu kibuga ng'ewaka ewewo olina amaka? Buli ogenda okusala ebyayi gy'ofunira ebizibu nga STI ate teziwoneka mwe muva okuwunya. Namwe abeegatta ennyo buno obupiira bwe mukozesa bubaleka mu liquid nga awunya. Buwunya. Tetubagayo mugende mwegatte buli kaseera. Naye obanga oli weegatta nnyo genda ofune empiso mu ddwaliro etaasa obulabe obwa Mukenenya. Empiso gye ziri. Nnaku zino bazikuba myezi 6. Naye yatuuka. Bweriri. Ekiruddwawo. Ne sinakugamba genda kwegatta ng'ontunulira ng'ayagala oli okuba. Richard, fumita emboozi. Fumita. Live njagala nkulabeko live weereza questions. Baba wadde ekiri oyagala okumanya. Nze mbagaye mbawa metaphysical okusinga. Okunaaba kw'eŋŋamba soogedde kukuli okunaaba Judy kwayogedde okw'obuyonjo. Nze njogedde kunaaba kwa buyonjo bwa mwoyo gwo. Muzimu gwo okusobola okutabagana obulungi n'ogw'omukyala wo. Musobole okumira omuntu nga byonna byebyo. Abantu kati twayogedde ku kintu ky'okuba nti musuze mu kitanda kyekimu teryakwata ku munne. Tekitandika lunaku lumu. Mujja mwekoowa mwebowa mwejjako okutuusa we mutuuka nga ne bwakuteekako okugulu tokyakuwulira. Nga byafa dda. Nga bifudde mu mwoyo mwawukanye. Muli mu kitanda kimu physically naye nga temukyali mwenna. Mwawukana. Era bamumala emyezi nga teri kigambo. Naye abantu baffe wano okuva edda nedda omuddugavu yalinga amanyi nti buli kiro bo balina emikolo gyabwe. Buli kiro? Yes. Kati omusajja what excuse? Omukazi nakufumbidde emmere. Ku mmere yakusibiddeko oluwombo lw'ekinyeebwa. Yakuyengedde omululuuza. Ne baguteeka mu bisi. Weerabidde obutiko obubaala obunga bya. Bakozi obutiko. Byonna bakuwadde ebikufuula omusajja. Ensujju bw'agireese ebyana abiggyemu abirongoosezza akukoledde akantu gy'okalyako. Effort ye yonna efiire bwereere nti sirina maanyi. Mwami Kagolo kankubuuze. Akameeza bakagaba buli lunaku oba mu wiiki mulundi gumu? Buli lunaku. Akameeza bakagaba lwaki? Kutuukiriza buvunaanyizibwa bwange. Kyogere. Buvunaanyizibwa ki? Ati bwe buvunaanyizibwa. Olina kubanga oyakanga eri Nisani yasuddirira omwana GTR si Subaru. Banange sibisobola ebya buli lunaku nedda naawe. Kiki kyo? Kaakati What excuse do you have? Ndi ennaku 360 Wuliriza. Kiki kyoyo? Obukodyo obumu. Ne Bayibuli ekugamba
temumangana okujjako olw'okusaba nga mukkiriziganyiza. Ate n'ekirala Owengo tekitegeeza nti buli wogenda kunabunya olukitegeeza nti wogenda kunabunya bw'olaba omuntu asamba omupiira ng'ali striker oluusi akwata omupiira n'asooka agukoonako n'akukanga n'ogwa ekigo n'ayitawo. Waliwo akuba munne eggi gye bayita nutmeg nerikuyita wansi ne wabeerawo mulaye nga waddiimuula tekugambye nti samba ddiimuula bunaku leero osooka okusamba ddiimuula enkya n'osamba nga Ronaldo n'okanga munno ali n'oteba ne goolo onfuna byo bitegedde twogera olulimi luno omutegedde tetwagala kwesittaza. Omusajja Omuganda abewa bukodyo ng'enfumbe mutuufu. Kakati njagala kwogera ku ttaala mu kisenge. Tetukozesa zino, tukozesa ettaala eriddiimu ey'omukono oba kando oba ez'amasannyalaze ezimiteetinga kando, ate tetubeera mu nzikiza. Emisuba tegyokya abantu tumudde abantu ati kati olina okumanya bw'oteekateeka ekisenge ekyo okubeera safe. Ekitangaala kikyolina mu kisenge kikulu nnyo. Lwaki? Kubanga mu maaso go munda ekireega eriiso lyo mazzi. Amazzi ago galimu amino acids. Amino acids zirina kituyita benzene ring. Benzene ring ekolanga light trap oba gita photon trap. Bwekwata ekitangaala ekikyusa neryoka eweereza amasannyalaze munda agasaasaanira omubiri gwonna. Mu kisenge tukyusa ensi yaffe. Guno si muzannyo mwe mugendayo kuzannya mbu weesanyusa, si kusanyuka. Tugendayo kutonda. Oba ntegereka, tugendayo kukola. Teri kiseera Katonda lwakubeera kumpi nga muli mu kisenge musamba omupiira. Singo badde fulufiga oba bad black badde okyogeranga we. Bwe mugenda mu kisenge omukolo gwe mukola gubagatta ku Katonda nga mutonda. Era teri lwe mubeera mu kisenge ne mutatonda kintu. Osobola okutonda obusirusiru, osobola okutonda obugwagwa. Kaakati Richard, tuba intentional mu kisenge. Tutandise okuyita ekisenge naye ate nga mu Luganda olutuufu kitanda. Lumbalagala. Osobola ki bayitanga lumbalagala? Mu butuufu si kirina akaidi. Lumbalagala olutegedde? Lumbalagala sirinawo enkiteeka. Ekitanda mu Luganda lwaffe luli lwennyini wawu lumbalagala. Lwaki lubalagala? Mikolo. Tonyumirwa? Mikolo. Sebo mu Luganda lubalagala kiba kitegeeza. Ekibeera ku kitanda ekyo kidede. Kakati wano Bayibuli ekyogera ne mukibuzaabuza. Ffe wano tugenda mu furniture mart n'ogula ekitanda kivudde China. Wanga ye yakibajja. Omusajja mu China wa kilo 4. Omukazi wa kilo 3. Omukazi Omuganda alya ensujju. Yeye kabeera mu kilo 7. N'alya omutwe gwa sabulenya. N'ateekako ebirala nga bw'omanyi. Ekisambi ekimu kilo 4. Kati bw'ogattako na kiri n'ogattako n'endoddo. Abatamanyi kitanda kya Wanga. Abaagase Wanga ne mukyala we n'omubazi n'ekitanda. Wano edde kitanda kyalinga wansi oba kyabeeranga nga kibajja. Wabeeranga ekisooka baasimanga kinnya ssebo ne bateekamu enkondo. Ate enkondo zaabanga miti gya nsonga. Webale nnyo. Yogera ku ky'emiti nga bwe twagamba akasolya omukolo nga tekiraga wayi. Tekibeera munaka kwekwe
bino byawangono byagula ate kati waliwo bana bapoliisi begatira ku banko n'abuuka n'abanga Spiderman anti olera abalali baffe banko zijja bamenya mujja kulwala emigongo oba mwalwala dde naye bali beebakanga wansi awo oba ku kitanda ekyenkondo bino tubyogera gwe tuula mu mbeera yo olabe nkole ntya. By the way, simanyi oba mu notices nti ow'omuzigo w'ekisenge ekimu oli bweru bino byonna bye twogera tulimu omupangisa taliimu kubanga omusajja alina omukazi tabeera mu muzigo. E Buganda omusajja alina omukazi tabeera mu muzigo. Ekigambo omuzigo nze ndi wanjaza Kagolo omusenzezza ompadde ruumu eri tukoleramu emikolo ku ttaka ly'Owengo nze Owenjaza. Omukazi wange amiriramu omwana ku ttaka ly'Owengo ku kasolya k'Owengo omwana nzadde ki? Naye katubuuze Richard, ekigambo omuzigo twakirina mu Buganda muno? Tekwaliwo by the way. Kubanga n'omupakasi baamuwanga wazimba akasiisira ke. N'omupakasi yazimbanga akasiisira ke n'abaako awawe. Guno omuzigo gutandise gutya? Ate nno omuntu w'omuzigo naye wa Dobbi aliira ku sigiri ku kkubo. Ate kati gufuuse omuze mungi ne muyimira ku makubo ne mugula enkoko nga nsiike erimu obuto bungi ne mulya empute nga nsiike chapati nsiike amagi masiike. Kakati ekiwato kinaaba kitya? Kati n'olowooza nti ojja kutuuka ku mikolo mukyalawo n'agula nkoko nkulu n'agirira eyo naawe n'ojja atandika kubogola bubogozi. nze nakkoowa Webale nnyo. sebo tuddeyo Webale nnyo. naye ebintu ebizibu byaffe ffe tubikola amazima go gali obutamanya bwe bulwadde obusinga obunene wano era bwe butumenya ne bwe bumenye ezzadde litutaddewo tebakyasobola kuyimirira najja taata n'ogamba nti Kagolo mutabani we yazze wamuwadde wali taata wo najja jjajja w'omwana najja akyalira ku mwana mu nnyumba gye wamuwadde gye uyo mwamuzimbidde n'aleetako omukyala nga bwe twagamba ne muwanga omukyala eno okuzaala mu kika kino. Abaana baani Kakati ate bino bituli mu mizigo baana baani kwe ne bwe mba mpangisiza nnyumba yo yonna Kagolo w'engo gwe wazimba. kati Kagolo kankuzeyo mu civilization. Twayogera ku Uruz, Mesopotamia. That's 9,000 years ago. Okuva we twali Alemani paka nakati katugambe 1 million years ne bukyanga obwongo obutandika okukula obulungi. It's about 300,000 years. Ne tujja botyo mpola to 9,000 years natiko kubeera mu civilized communities. Kankubuuze bwe tuyita obufumbo leero obufumbo bwa nono, is it something that was traditional oba babuleta bulezi mu history yo omwami y'omusajja? Okay, in our history marriage only comes about 2,000 years ago. Yep. Kintu bayita monogamy. Bogenda mbahaza wano mba Tanzania wano neye Namibia eyo omukyala teyabeeranga na musajja omu ng'asobola okukeera ku makya n'azaala n'Kagolo omwana asooka n'addamu n'azaala ne Richard nga kiri okay. Era nga osanga omukyala omu ng'alina abaana 5 naye nga buli mwana alina mwana musajja we. N'omukyala oyo yali amalako atya tabbo. Otegeera abakyala ba edda baazaalanga abaana 13, 15. Ali n'asigala nga talinga zomba gye basise. So civilization, marriage comes about 2,000 years ago. But before that, the traditional man in Mesopotamia and also coming into our cultures, watuna mu anthropology mbahaza wano nogenda wanse mbalozi wano Namibia wona namuno mu Buganda omukyala yabeeranga nga wakikanga bamuzaalamu. Era nga n'omusajja
azaala abaana mukazi busuka bw'omunene bakulira bonna wamu kyova nti ebika byali by'amaanyi nnyo kubanga kiremesa bannayuganda okukikola lwaki tozaala kyekugambye sexual nedda democracy Jude kikyotalina mpaja akulabirako this is an example essente olinawo abaana olinawo batono naye abakyala bayinza okwekubira toyagala kuzaala software baamukyusa banditira Scofield Bible ne baŋŋamba monogamy ne bagamba nuclear family buli ogera ku polygamy obangasa omuntu software kasa Windows kasayiika jjukira oli munnayuganda sebo banakadoka njagala kwanguwa kakati tuvuddeyo mu kunaaba eyo tugenda wakati kati tuli mu kisenge tuli ku mbadde ku kigambo kya bluetoothing omukyala afukamidde atunudde waggulu omwami atunula wansi balina soft light ebeetoolodde vibes zirinnye frequency erinnye mugenda kwenkanankana n'ensi mulina ogiyitako mu kusanyuka kwammwe naawe owulira mu mutima nga ogaziwa you expand njagala analyzing sexual feelings zo ogenda okuwulira ng'ensi olinga gwe twinkle little stars ezikuba omwana ng'ali mu adolescence kati gwe wano otandika okuwulira olwo mwentraininga neki n'ensi bwe muba mukwatagana n'ensi era mukiwulira buwulizi nti kati ssaawa etuuse ne muva mu benseni nagiteeka wali ne mulinnya ekitanda kati ssebo wasubbaladde dda bakonkona baani abakonkona abasajja akonkona tafubutuka kubanga alina amaanyi nga yeepise nti ayitawo obuyisi nedda ojjukira omuyimbi ayimbanga oluyimba nakonkona mujjukidde yaani oyo Omprolando osooka Emperor tukutumidde ate okonkona ate ne Uganda bwe nasomanga naye Makerere Mutesa, thank you for joining. You're very much welcome. Kati tuze ku Emperorando nakonkona akonkona si speed si maanyi katono ne bakuyira supu n'enzigi n'olindako eddakiika n'enzigi ne zikola ziti kubanga azimba n'ayasama n'oyingiza oteekayo mutwe banange yebala fuluta munneebalize eyo ali ku live nga bw'oyita wano entebe waliwo emundu etunulanga ogiraba emundu eyo Richard eyo Canon gun ogiraba entebe wano ng'etunudde bwenti mu nyanja kakati njagala okole visualization yeeyo are you a Canon oba you a sausage ye what tunategeera okyebase olambaire oba oli kubongoota akobye nti endigi zimaze okweyigula ezimbyemu ayigulawo dimaze okweyigula amaadhi gali kuyiddekiira ku daamu wakonkona buti omaze okonkona niwe ofusa Emperorando buti jja mu maiso tugezeko mu lusoga otandika okuyingira omanyi binyuma mu lusoga genda mpola teri motoka esimbulira mugiya namba 5 genda mpola teekayo mutwe gwokka kola strokes 9 yiga okufuga omukka gwossa strokes 9 awo ng'okyali ku mulyango awo mutwe gwokka gwe gugenze ngo strokes ziruwezo in out 9 oyingizaako katobo nakugambye wabeerawo striker akona ku mupiira nga Ronaldo nobeera nga Messi wakitegedde nti olaba World Cup omujozi gwa Messi guliko legend nekubeerako n'omujozi gwa legend si buli omu abagwambala abasajja bali ebwe mubeere ba legend mukole ekintu mbagamba nno Richard kangendeko maaso awo katono mu bizibu bino mu kisenge muno
mwe muva frustrations Suna. ate a sexless or boring sexual life can lead to collective depression. Collective depression kitegeeza nti omuntu agwamu amaanyi n'atandika okulowooza ebi lwaki omusajja ono tantuusa ku ntiko ayenda nnyo oba kiki kiba nti omukyala wabanga otandise omutwala e Yerusalemu oba kyetwandegamba e Cloud 9 n'amaaso gakyuka n'abeera ng'alwadde era n'omala okola ensobi gye babayigiriza mu basawo nti you interrupt oleme kumuwa mazzi coitus interruptus asannyalala ku face yes mutunuulire ojja kumulaba nga yeekanza akanudde amaaso oyogedde ku mukka gwossa gubeera gutya kuba tubeerawo bw'oba onoowangaala okola omukolo you preserve energy olina okusevinga amaanyi go mu mukka asaki muyite kagolo osampola kankubuuze embaata bwemala oyidde embaati bwemala omukolo ebeera etya egwa bugwe wali etyama bwabutyame buti naye empanga esobola okugatta negatta ne wali egatta sebo va ku zino kulowera mulina okwegendereza ekyo kye twogera kinene ebintu ebiri muno bye twogera mu kisenge ekyo ebisenge ebyo ebina muli bwe mukolera emikolo waliwo ebintu bingi nnyo ebibeerayo kuba ebeerayo n'ensumbi y'amazzi jjukira ng'otunudde mu omutwe guli bukiikaddyo we mukola emikono kyenva muwulira nga bayimba oluyimba lw'abalongo nti bagenzeeko n'emirannamiro nti baakoze ekitakolebwa bulijjo bakyuse ne bagendako emirannamiro muziyimba buyimbi ne munyumirwa nandujja si mukwano gwo kola mwenda mukwano gwange bw'okola mwenda round njagala kubaga nja kiyita rawundi ne si rawundi ezammwe bw'omala omwenda tandika ne half stroke kyomutwe guyingiddeko guyise ku G-spot omawo asegayi kati kola stroke endala 8 ku mutwe by the way abasinga tetubimanyi ogenda kutomera butomezi 10 ebintu bino abyetaaga nnyo bajjukize effumu lya ngoni asegayi lyalinga limpi nnyo nga sipanvu lwaki lifumita okutta tayagala lino linaakoona mulala ne limiisi era bano abepankapanka nti akutta omutalimbwa munene obukodyo twakyogerako ne mukyala senga ne kojja gundi obeerabidde wali mu mboozi endala ne tugamba nti amagezi si ye sayizi ennono si mukolo banawe webale kujoyininga mukitegedde ekintu ekyo tojja noddayo kati tugenda kwogera ebintu by'ekikulu naye bale thanks for joining tuli wakkulu nnyo strokes zino otandise okuyingiramu ekitundu oyingidde ekitundu okomyewo okukola 8 enyimpi ogenda osala 8 noyongerayo nogenda half emirundi 2 nojja nokola 7 eno bwotyo kusa nga enyimpi eri emu ziri 8 ziri half kati bw'okola omwenda ogwa half we n'okuba emu n'omalayo kakati Richard waliwo kyotayogedde omanyi abavubuka abaffe bano n'abakyala ate abakyala njaba buli ekintu ekirala bagenda ne babalimbalimba bakuyita kusikina aba ne bagamba akuba ennyindo banange temukikola nnyo kagolo njaga okibeera attentive wano kubanga bw'oyitiriza ate nnyo music ogenda n'olimba omusajja onalowooza nti wakitalo nnyo kumbe wakafumu kali akangoni kakati nga bw'olaba DJ twakulira mirembe gya ba Alex Ndawula nga bamanyi okutambuza ejjinja ne tukulira mirembe gya Rasta Rob mukwano gwaffe Robert Ogwa tukulidde mirembe gy'abakyazo ne tugendako mu Angelo ne tulaba abaana baakubanga
DJ nga anabwagisika bwati webale nnyo nga ne bagamba nti tamanyi ku transitioninga jukira yalinga long play abazimanyi temuzimanyi long play ndetera disk eri tutegere disk eyo abaana bategeere kyoyogera bazanyanga edda eno gye bayitanga long play LP before the CDs came in gibalaga abantu DJ kali aka spindo yakonanga eno ku bbali era nga egenda etambula jekoma okwetoloola DJ nga ayina engeri gy'ayamba okyajjukira DJ Berry omugenzi he was good at his music yabo baali basajja DJ Berry was good. Oh my God. Munyarwanda guy was so good. Tomwita Munyarwanda yali musajja mulungi. Yeah, so good. So good at his music. Yes. Kakati njaga ebintu mu visualizing ku long play. Long play. This LP. Si shorty. Are you understanding me? So bine ebintu bino bwe tuba twogera ku sexology vis-a-vis a sexless life. Nakugambye 43% of Japanese men don't even touch their women in bed. In England, at 15 years today, about 38 boys have never seen a girl, vice versa. In France, which is the city of love, Paris, they are not virgins. They are masturbating. Women are also masturbating because they can go to these so-called sneaky shops. Self-help. Ng'alinamu omuntu we bamuyita muntu vibrator. Nina n'omuzadde omulala nina mukwano gwange omwana we yabbye omuntu we naye nga tasobola mubuuza muntu we. Nyumbi Tembo surprisingly Nyumbi Tembo tebatugalawo wa UCC uliriza katuulize maaso Nyumbi Tembo mukwano gwange personal friend nange mukwano gwange yazze n'agamba nti tulina obuzibu bunene abazadde tuteekwa okulwana olutalo luno nga nange kwenge olutalo ndulwana okuggyako abaana bano amasimu ekiro babeere nga basobola okwebaka basobola concentrating nga bye balaba ne bye bayiga. There is a law that is coming onto that. No, Britain already at 16 years you cannot use social media unless you are 16. New Zealand was an allied doctor in Australia. Richard yachogerako about the blue lights, but also we talked about screen time. Kuli twayogera about situational awareness. Twogedde ku youth theory ya Professor Otto Sharma, sensing, auto-sensing, presencing. Remember the youth theory? Netujja ne twogera about sources of knowledge, ne tuva ku organic, ne tudda paka eno ku metaphysics. So ebintu byetukeezako okwogera, when you come back to sexology vis-a-vis sexlessness, because why are people using these kind of sneaky gadgets? It's because sex has been commoditized. One, sex has been animated. Sex has been quantified. People don't talk about the quality of sex. Yeah, like let me tell you, when you have good sex, it is therapeutic. Yep. It is divine. It can be also an art. It is poetry. It's poetry. It's poetry. Kagoro, you can sit with a woman and make her come without touching her. I'm telling you. No, mutwala ku dinner n'amala. Omukyala ng'ali entrained mu kino eky'amaaso batuula mu public oli n'atunulira munne ekiggwera kakati tugende mu maaso awo Richard twavudde nga tuyingira tumaze okunaaba tuli ku lumbalagala tugenda tuvaako kati tuli ku mukolo gwennyini engalabi evuga rhythm kintu kikulu nnyo. Engalabi baagikubanga batya mu Buganda. Engalabi eyimirira oba ogiteeka makati mu magulu. Engalabi omusajja Omuganda erina kubeera makati muno. Ate bw'ogiyimiriza bw'evuga bw'ogisimba tefulumya ddoboozi ogiwunzika. Kati kankwongereko nakana akakodyo nti engalabi bwe kuyita mu magulu eno wansi olina ginyweza nakana akagere eno wansi eno ku sayidi ereme okusagaasaga olyoka ogikubbe bulungi. Nali nkubba engalabi ematalenge kati gizze mu bulamu buno
kati jijje andi akugambye agenze mu ngalabe. Kati jjukira omukazi ngoma abura jebali obulira ngoma teri mukazi mubi teri mukazi atawooma ne wakyogeddeko nti mulaba batawooma aba GMO anti kati bino byetwekoze abatalina na rhythm lastika zireegulukusi zomba otulira n'ogenda okutuukayo ng'olinga eya loolero magulu 10 eyaseerererayo ogwa mugunnya n'ogamba nabunyanga ate nga taata akumanyira ayagala ente 10 n'eri entebe y'okwesuuba otomuwadde entebe ate nga n'amawugwe gaafa gajjudde shisha ne tanka gye nakuleetera naye neejaayo ate nga n'amawugwe shisha tulina okubeera abeegendereza abakazi mwekuume nnyo kubanga emikolo gino Katonda yakwekamu ebintu ebikusike bingi mu kitandaawo nga tutandise okutuuka ku full stroke tonnayongeza speed tannatuuka kugamba diipa yongeramu awo bwe tuba nga nkyalina presence of mind nkyafuga enzisa yange n'omukyala akyafuga enzisa ye bazirimu mubamanyi tusobola okufuga embeera zonna mu maka gaffe tetusobola kubanga omukolo ogwo tugukola bulungi omwana n'akola ddaluweero n'akola eddaluweero tekisoboka kati wuliriza teri mwami amanyi kukola mukolo ogwo ajja kukugamba nti ku mulimu gy'akola oba yize manager or whatever teriyo indiscipline kati Richard katudde wano let's even make it better abali ebweru kati nfuuse muwuliriza don't interrupt tonyumirwa don't interrupt mbyakuyiga naye ate wuliriza kankubulire when we talk about families we talk about a functional family or a dysfunctional family. In a relationship, likewise, we talk about a functional relationship and also a dysfunctional relationship. But also, when we talk about a functional relationship, that relationship is built around what you would call an emotional bond. Body, tokoleke emotional bond. Omuzimu guno ogukwetoolodde gulina okukwatagana ne bitandika okufuuka ekintu ekimu ono gy'ayita emotional bond. Mind, body and soul. Byonna obigasse 360 degrees. Kakati, in terms of harmony and your mental state, and for men outside there, this is actually the mental, it's about mental health for men. Tap the screen, guys. So the question would be, is that part of your mental health? The screen, please. Part of your mental health would mean that you need to have a functional relationship at home and also a functional home. There are what we would call in law givens. You know what I would call your givens? Do you know what your givens? No. Ebintu ebyowewange. Omuka gossa. Tegulinako kosti yonna. Bagutunda. Yes. Kakati kanzije wano nti when there is harmony in a home, it's a multiplier. It's even cheaper to run that home. The wife is happy, ordinarily the children will be happy, and the man will be happy. Both of you will become productive. History of Bufumbo marriage was never about love, Richard. No. It was about commerce. Family zajanga okola business ne bayongeramu ekintu kyokama nkuwadde muwala wange to tighten the bond. Look at the early marriages during the early years of civilization before Christianity. We make love. We don't fall. Nakuwanga muwala wange okunyweza omukwano. But we never married for love. So therefore, that's a fact. That's a fact. Chimuyita love is lust. Is lust. So kati kyenchikubulira. So when we contextualize these things, it will be better for us. When you have your partner, don't take her for granted. Your partner, our partner. You must treat her or him with respect.
And once you have when you have a very good chemistry between you, ebisigadde babirungi nnyo. When your mental health is in a good state of equilibrium, even your physical body will be healthy. Yeah. Kitegedde. Kidi yonna byogera nga birungi nnyo naye ekibinga ontegedde kakati kyobala nti kyengezaako abantu bali ebweru eyo bwe twogera ku bintu ebiri ku lumbalagala. It's not about us trying to speak for the sake of it. Some people are in marriages naye nga tebanyumirwa. Twogera kuyiga. Yes. Nsobola okukyusa. Nsobola okubeera omuntu omulungi. Era tumanyi basebo mumanyi teriyo lwova ew'omukazi diiru zonna ne ziyitamu. Eriyo lwogenda ew'omukazi n'oli bwe yaba yakuwadde kyeka ejja gyegifa n'ojja n'omuntu emmotoka n'efa. Sidda. Waliwo obujuzi gye nagenda sigamba nti nali ngenze okwegatta. Ngenda mukyalira omwana mulwadde. Tuuka ku geeti emmotoka n'efa. N'erinnya ku musumaali. Ngamba, are you how's your home? Nengamba sebaka mubeeramu kapa zikaaba ekiro mu nyumba yange kungulu. Yeah, you told me that. I told you that story. Yes. Nongamba sabaatekamu I had to go into spirituality. I'm God, do you have a Bible in the house? Yes. Then I'm imagining, and I will not speak their name, and it's a couple. And I'm imagining how these two people in their home. Tebalinawo pusi. Ne awulira pusi zikaaba ekiro. Then nemubuuza how is it peaceful? Nangamba sikyakola. Bangoba ku mulimu. Nemugamba to omwami. Nangamba n'omwami takyaleeta ssente waka. Waliwo ne family endagi nayogerako emabegako eyo bali baafuna obuzibu. Naye babadde balaba programu eno. Naalongo sijja kwogera linnya lyo. N'oli omwami eyakuyiga n'ayiga wenjogera kati family yabwe eri better. Bafuuse bagezi. Waliwo omukyalo omulala gwe namwogeddeko Brenda. Abakyala ku church batuula ne bawuliriza n'agamba bafather temutuwulira bituufu aba pastor. Anti batya. Omanyi Uganda ebiseera ebisinga tetumanyi. Singa tutegeera nti simanyi. Yes. Bameka ne ba professor muveeyo abamanyi benzene ring mu maaso nti is a photon trap. Ne kiki kyekola. Mukimanyi mukyajjukira yakyogeddeko. Azaakyogerako benzene. Era bluetoothing gye njogerako kyeki. Kubanga omukyalo ono afukamidde wano ango gy'ataddemu n'omwami ango gy'ataddemu ng'amutunuulira. Ekibeera mu maaso ne kikyusa omubiri gwonna. But even we talked about the time about a child suckling the mother's breasts. Omwana tayonka nga atunudde wansi atuna maaso ga maama we. Ate n'ekirala omulaba abaawe weeta maama we. Era maama afuna feeling. Ask them. You tell them. They tell you the truth. Ate abasajja abalina omululu temugenda ne mukuba abaana ne mulooza nti omwana akuggyeko mukyala. Mulimu abasajja nga baseegu nga bafu. Tonteeka mu bintu byammwe. Bwe bali it's true. N'akasukali akanava ku bberere lyange. Ekintu kye twogera ku wowe n'abasajja abaagala okuyonka abakazi n'omusajja gwe mmanyi ayonka mukyala we. Ayonka mukyala we. Ayonka wa neighbor. Bayibuli egamba asakolinga mukyala we. Omusajja yenna gy'afa yenkana. Ayonka ebbeere lya nnyina bw'alivaako n'agenda kulya mukazi we. Bwe guli. Toyonka nga tago. Agenda ayonka amabeere amangi gw'omanyi ky'oli. Okiwa kinagambye ku Mufalansa. Tongue twisting kiss. Ebyo bomanyi n'ogwe olunyolero otya muli munda. Genda ku bukugu. Munkugu ke. Omanyi nti eriyo ebitabo ebyo. Osono okutwistinga wali kunabunya nawo. Helicopter gimanyi. Period mu biwulira. Bana njagala kumaliriza akantu akemisana. Bwe tutuuka mu full stroke kati kino kiri wakati wammwe ababiri. No more night. Mutwale dakiika zammwe 3 oba essaawa. Naye kinuma abasajja abajja ne mwogera nti dakiika 4
omukazi abatannaba nakuwulira nti wooli gaba matooke gakonna tegannakyuka gwate ne weebaka si a foreplay yo. Why are people not understanding foreplay? anti Ne mu marketing oli mu foreplay. Ali mu speed ayagala kwanguya kuggusa kintu naye tana kyakoze. Ne mu designing oli mu foreplay. Ne mu marriage mu buliri oli Katonda alina ebintu bye yatukolera bireplicatinga mu bulamu bwaffe bwonna. Tonyimba ekisenge kyo nga kifu nti osobola okukwata ssente ne zibeera mu nnyumba. Teziriyo. Era Abaganda bo balina akakodyo. Balina kiri kye n'abagamba ekyokutuula. Mukazi n'atuulira ddala ku ttaka ne bakolera omukolo. Bwe bakolera omukolo ogwo kye kibakozesa biri bye muyita okusika kuti mukyalira ensiko. Bw'okyalira ensiko oggalira ssente. Kwegamba baleme kukwata ntengo. Bazikole. Bwe bazikola, bwe bazikwata ne bakola. Nga bakoze omukolo omutuufu kwa waliwo kati bino ebyakajanja bye boogera mu makyaki. Ni bwe baba bakoze omukolo guli gwennyini kitegeeza ssente bwe ziyingira mu maka tezifuluma. Kubanga omukyala aggalira. Bw'aba taggala n'okukaza awaka ekituli ekisigaddewo buli ssente ziyingira we ziyitawo. N'okukaza awaka mukazi bakaza waka. Akaza awakaawo. Alinga omunnyo gukola ebintu bimeka? Bigoba empise, bigoba ebisiraani maka ate ne bigoba n'emix. Kati katuve ku mubino spiritual salt gw'omunnyo nga bulijjo gukola. Omunnyo gwa bulijjo gw'ogulya gwe gwomesa emmere. Gwe kuwa test y'emmere. Gwe gu preserving ebintu. Osobola okufumba empanga. Enkoko empanga. Nga nawe ogira ati kenalya empanga eno. Mulimu abasajja b'omululu nga bwe wafumwe bweru atunda empanga n'awunga n'okuwa n'akenagirya. Naye olunaku otamutereddemu omunnyo. Bannange abasajja abalya ennyo mukendeeza okulya ne mu buliri bannange ng'ogenda mu kiseera kye Richard. Abasajja tolina kulya nnyo mmere. Bw'oba ogenda okuba n'amaanyi mu buliri eat little. Bw'oba oyagala ekisenge kyo kibe kirungi. Olina okuba ng'enjala ekulumako. By the way kanzije ku kino. Weweeyo akaseera ak'empanvu muyinza okulya essaawa 6-7 kulya ki nga muliko mukolo mukubangala tukozesa ekintu kye tuyita kareza. Tukozesa ekintu kye bayita kareza. Mugende ku Google look for kareza. Bw'ogikozesa ate afaaki. Nakugambye ekintu kimu Kagolo tukirizaganya nedda kati omanyi kati mu mulembe kati nze gweyagala okugamba nali kasoke nze ono mulembe kangende era baatujja mu nga ninganga kubayiride kyo sokolidde kanzije mu mulembe Mutebi omusajja Omuganda oba omusajja Omunauganda wuliriza tuli bakozi nedda tuli bakozi tulina emirimu egy'okukola kati kankinyonnyole bulungi nnyo. Olina okubalansinga olina okubalansinga pleasure with productivity. So saagala mubeere mu buliri essaawa 6. Kino kye mbadde ntegeeza kangende maaso. So obudde bw'olina omukazi nga bwe nakugambye osobola okukwata long play eno LP. That's it's called the long play. This is a long play LP. You didn't know the name? It's called LP. It's long play. Kakati. So the question would be that you can be able to have quality sex vis-a-vis quantity. Nti bw'oba ogenze n'omukyala n'okosa obukodyo bwa Richard bw'akuwadde, even in 2 hours you can climax properly. Naye omusajja ina nagaya about sustenance. You need to have the right shape of mind. Remember that if your mind is staggered, you're not good mental health. You can even actually end up creating so many bad things. Let's visualize good things. Let us be careful what we watch. You cannot be watching horrors and you think you can go to the bedroom and do good things. Kakati nekirala
nti wano mu Buganda omusajja baamuwanga emmere ku ssaawa emu ne mbulugwala bwe kiri nga bakiba ate nga si nyingi emmere gy'olya olweggulo eba ntono lwaki omusajja yenna bw'agenda ku mukolo when your stomach bag is full you are going to be inefficient in bed kiringa bw'olya ennyo oyinza okutuulawo n'owulira otulunga kangende maaso bw'obanga olidde emmere entono ojja kubanga you are flexible in bed n'omukyala bwe kiri but n'ekirala bw'olya ennyo mutandika okuleeta emize emibi nemufuuwa mu buliri kibi nnyo n'ofuluuta bintu bibi nnyo abantu people who fart in bed kiva mu kulya waliwo okoyisanga kati tobyogeramu nze nkubulira amazima ku mukolo biswaza ukaleekaana n'akata kwegamba in the middle of beautiful things gwe noyonoona gwe lwaki oyonoona ngaolya noota akatono akalina alufu embi n'okuta ekinene ekireekaana naye nga tuveeyo twayogedde tetugenda nnyo mu eyo bakiwulidde togendayo nnyo nze nkuwulidde that is the rationale eat early eat little eat healthy to make sure that mbanga muli ku mukolo guli you treat it with respect because that is the altar tebononerawo kati oyogedde ekigambo ekituufu ekisenge kyammwe altar yammwe bino bye mutadde mu ddiiro mutulimba altar entuufu katonda gy'arecognizinga mu kisenge kyo awo waabeera era kyemumusabira yakugambye mu kisenge mulimu n'ensumbi y'ensumbi yaki ensumbi tugikuliŋŋaanyizaamu amazzi ag'enkuba esoose mu mwaka gwa Katonda so omwaka gw'omuzungu ogwa Gerigori omwaka gwa Katonda enjuba lwesaze ng'eva ebukiikaddyo ng'egenda ebukiikakkono n'ebuuka equator omwezi ogusooka okuboneka enkuba etonnyawo tugirembeka tutereka ensumbi eyo mu kisenge ensumbi nabagamba tebeera kooti obusiru obubali kati obubaleeteddwa okufuula ekisenge kooti y'amaka tebeerangako mu Afirika kooti y'amaka mukyogera naye mwogerera mu butamanya kubanga ebeerayo ensumbi eyo ekuŋŋaanya omukwano gwammwe buli mwe mubeera ku mukolo wano yeekuŋŋaanya ebirungi ebyo omuntu bw'alwala ekiro yimirako katono waliwo bajjajja wange we bagampaako wuliriza ate temumala galembeka nga mukozesa mubita mutya gali bagalembeka free enkuba oteekawo ekintu enkuba egudde mugasooka kugwa ku bbaati ago kati abugateweerayo mazzi ati njagadde okutegeeza n'ekirala amazzi ge mulembeka waka kiba nti mu Uganda muno mwonna mu Buganda mu Busoga mu Bugisu twabanga n'olusuku emanju twabangayo n'emmwanyi zaffe twabeerangamu n'ebirime byaffe n'emituba nejjukira nti waliwo ke batema ku tooke waggulu ne kabanga trafu okategedde otema ettooke ne likola akantu bwe kati kondestem mukayita mutya akantu ako baakateekanga ku bbaati oba ku ssubi oba nga mulina akasi amazzi ge bagenda okulembeka ekagana ag'ensumbi era agenda mu nswa wano era nga gakulukutira ku ttooke eryo era amazzi lugogo amazzi agawooma era oluusi twagalembekanga ku mutuba kyova olaba nti waliwo omwami omugezi atunda port like water omutegedde amazzi ago oza musiru oli yasoma ali ludda wakasenga oba port water yali kukuba erigenda ewange wennyini we yatandikira goloza lwaki amazzi ago agatunda abatalina akasumbi agamazzi musobola gagula ne mukateekayo mu kisenge ate akasumbi kakulingisa amazzi ina mukwano gwange mwami Kaweesa Kim omusajja wa Fumbi era otwalinga emakere mu Lumumba mu lumu yaffe twalinanga akasumbi I'm telling you kyana gwe nga waloga yadda mukwano gwange w'Efumbi
Kim Kawesa ali edabbi yakayita ng'asaaga n'ateekawo akasumbi, and all of us began drinking water from that. Before we knew, before we knew, ku F4 block mu Lumumba ng'abaana abasinga balinako ensumbi. I'm talking 95 to 98, 99. Nedda, we were conscious. No, this is aware. Era mu kiseera kino nja kubatumira Kim Kawesa yakatuyigiriza. Ina mukwano gwa ali Congo Governors Iranga. Nina akasumbi awaka. Nina ne mukwano gwange omulala Musango. Akulira we kumba. Bo twatambuzanga emirimu. Twabanga n'ensumbi mu rumo. Bana njagala tumale. Katugende mu segment esembayo. Kubanga kati mbagambe wali kino kyembagambye ekyesaawa ennyingi tebakikola buli kiseera. Arafat, thank you for joining. Togenda kifunamu. Oyinza okikola mu mwaka omulundi. Tap the screen. Abamu bayinza okufuna ng'obusente zimaze okujja. Musobola okikola emirundi ebiri. Naye olina okusooka okwetendeka mu mukolo gwe tuyita kareza. Tinsobola okusiba amazzi overtime ate tubeera basanyufu tuba babiri. Kyeteekerwa si kya buli omu. Gw'atannatuukayo esaalayo yiino. Maama bw'ozuukuka n'abako mu liiso. Nabagamba kunaaba mu liiso si maaso. Tukubako emirundi 3 nga bwe tubeera n'amasiga. N'osaba ebyokulya n'obugabirizi n'obukuumi awaka. Ne ku kyemisana okola bw'otyo n'akawungeezi okola bw'otyo. Temuli bulwa. Bwe tuba tutuuse ku level nga kati tusobola n'okuvaako eka ne tugenda tukyala awantu. Ne twewa wiikendi yaffe ne tukyekola. Bwe musomba ne musomba amaanyi ago ne gawera. Mugata omulundi ogwo mumalira wamu. Ne musaba kye mwagala munaku 7 Katonda ajja kuba kibawadde. Kiddemu kaddemu ako. Musomba ne musomba kyembagambe nti mukozesa kareza neeyamba amaanyi ago okujja ne mugatta ag'ensi n'ag'eggulu ne mugagatta ne mucha mulinawe mutuuka ne mugata. Tuli mu World Cup. Bwe mugata bepa musabe kye mwagala munaku 7 Katonda. Tuli mu World Cup. Ekisaawe kiriko left wing ne right wing. In modern football, you need to have good competitive wingers. Wings is they can contract the game or they can expand the game. Nsomedde ekitovu twasambanga nnyo omupiira tugutegeera. Simanyi oli muwagezi nnyo wa mipiira. Ndi mwana w'ekitovu tutegeera kye tuyita endiba oba entanga. Nti ekisaawe kirinako left ne right. Simanyi wasambanga tango aliyo nagisambako. Kakati kyoli kyageza kugamba both wings must work. Kakati delivery eva ku wing eno. Oba delivery ve wembaga mwina je mwita mwina a good striker. He hits the ball once at a very high speed and that goal the keeper cannot save. Ne mukitegedde bannange. Okitegedde. Waliwo essaala eyo. Mwezi ki? Kizibu ogivaamu n'atakuwa. The question would be that kyenvudde kugamba nga sitemunnaba mukozese eri endala. You can't afford a holiday. Kisobola holiday nsamba omupiira. From a spiritual context, what is trying to tell you is that sex is a gift from God. It is. But also it can also be a danger sometimes. You look at the story of Adam and Eve in the Garden of Eden. The serpent shows up. We also look at the case of Samson. We look at the case of Samson and Delilah. We look at David and Uriah's wife. We look at that adulterous woman who is at the well who wants to be stoned because she's adulterous, and Jesus says, throw the first stone. So sex is a double-edged sword. When it is used well, for the procreation and co-creation of God, it becomes a divine moment. And out of the divine moment, you can get graces from God. Yes. Creation and co-creation. Yes. So, therefore, we must take it very seriously that the entire cycle
the entire cycle, should wind up. the entire cycle of the entire cycle of manhood climaxes in those moments, and it's born out of, it comes out of good stuff. Tusanyukira omwana ninga wenagamba omwana gwe bazadde mu love alabika, omwana gwe bazalidde mu bubi alabika, omwana gwe bazalidde mu bubi muva ebintu nga abortion, muva ebintu nga miscarriages, muva amaka nga bukasera muyomba. Omwana mukyala n'afuna olubuto n'atya okubuulira omusajja nga atya bajja mukuba, oba omukyala n'akugamba, you know what honey, namiza omuntu, and immediately you start thinking about money. Instead of saying, my Lord, my God of Abraham, Isaac and Jacob, I kneel in front of you, give me your graces so that I can be able to carry this responsibility. Yes. And that's why not every man should qualify for happy Father's Day. So the climax would be, the question would be that there is that divinity. And it's not just in Christianity alone. It's present in Islam. It's present in Hinduism. It's present in all these kind of even new religious movements. The bad form of sex will be treated as adultery. It will be treated as fornication, which are sins among the 7 deadly. But the beauty side of it, you see matrimony, you see childhood, you see baptism. So contrast the two things. It's just a quick binary. Good and bad, as Center Queen has put it out there. Sex must be treated with respect. Men must treat the women well. Women must treat their men well. And then we can have a very good home, good homes that act as the first church or the first government. Without the family as a functioning unit, the church cannot thrive and the government cannot thrive. Never have sex without prayer. Acknowledge omutonzi wammwe mu kikolwa ekyo. Webale nnyo kyogerako nange nakyogerako. By the way, bw'obanga okola ekintu ky'oteekakasa ng'ogenda okukikola, gamba Mukama Katonda nnyamba sikoleramu ensobi. By the way, that is very true. No, kino ekikolwa si kyaffe, ya designing ku mubiri gwo gwonna. Sensory mpa emikono gyo Richard. Wateeka omukyala n'omusajja nga bagenda okwebaka, the bed is in the middle. Nze kitanda. We are demonstrating to the people. Ne mwetunulira mu benzine ring. Yes. And you say, my Lord, ono omukyala gwe wampa, otuwadde ekyokulya n'ekyokunywa n'empewo gituwadde, tugenda okwebaka. Nebyo kitugenda okukola kikolera mu mannya go. When you, a proper couple prays before they go to bed and they pray in the morning. They don't have to be very methodical and detailed. You don't have to go into when you acknowledge God mu kikolwa. Create that ogenda habit. Kwewuunya nti ebintu byonna byonna ebifuluma mu nnyumba n'emirimu byonna agenda bisaba. You have made him part of the equation. But you are not praying at the altar where you altar and then you are going to pray for 8 hours. So tulina stage ey'ekiro bwe tugimala waliwo morning glory. Morning glory terina pressure nteekwa okutuuka ku climax. All you need omusajja kutuula ku mukyala nga waliwo oluzizi, even if you don't do much. Naye olusannyalaze olwo olukukubaawo lujja kutambuza. It's good. It's very interesting. It gives you namala emyaka 5 nga ntuula ku paaka nga ntunuulira ani yafunye good morning. Kakati the opposite. Olabika. The opposite katulabe. Kumacha ensi eba ekumenya. The opposite would be. Ayafunye ekifuba kibeera mu maaso abanga musirikale. Bansi. Kakati Richard. What would be the opposite? They start taking pills. What are they called? What? Morning after what? Morning after what? Pills. They had sex.
but then the morning they have to take pills to kill. Are you seeing the binary? You're talking about the morning glory. Morning glory is the word of God. Yes. You don't glorify what is you are regretting and you're taking pills. Do you understand? So you basically become like a baboon. You don't understand what you've done. Wano nawandiseewo akagambo, this is an important electric circuit eteekwa okubeerawo ne bwe tuba tetugenda kumaliriza mukolo kasita amasannyalaze ago tugawaanyisa. Yatuwa ekiseera ekirala oluvannyuma lw'ekyemisana eky'essaawa 6-7 mayisenga obiraba bw'obeeramu era tewali hari mwe Burundi gye kali nali Burundi omanyize nzunga nnyo kagolo nzunze mu Africa bwe nakugamba nsigadde kugenda Cabo Verde naye ngenda guno mwaka ntambudde Africa ngitegedde Burundi nagenda okugula essimu nga bansibeko essimu nagisula mu night club. I was still a young guy and I met this guy nga bangambye nti ava Belgium yatunda amasimu amalungi nagamba it's siesta time, come back at 5. Yeah. Agenze kwegatana mukazi. I was shocked. Kusameka. Saa 8. Burundi. Yes. By the way, abatanagenda ko Bujumbura. There's a funny thing about it. Either we twagenda nge Bujumbura, the ticket to Bujumbura was more expensive than going to Dubai. And you had to fly Kenya Airways. Then you would fly in the morning at 5 a.m., fly to Kenya Airways. By 6:15 you're at Kenya Airways. Then you would stay, at the airport for some time. Lag behind. Yeah, you're there. Then Nove Bujumbura. Nemu flying. In Nairobi. In Nairobi, Jomo Kenyatta. That was where you had your layover for 1 hour. Bakaita layover. Still lagging. So Entebbe, Nairobi, your layover for 1 hour in Jomo Kenyatta. No flying in Rwanda. Then Rwanda, that was the most funny flight. From Kigali to Bujumbura is 18 minutes of flying. So the pilot cannot go to 42, that is mutambulira nyo wansi. Because it's just 18, it's a hope. Nenga obala mu ticket singa yachi. Kakati, now Uganda Airlines flies there. Mugendeke Bujumbura mulabe. It's a totally different culture than what you find in Kigali. Yeah. Bali nnyo mu babirigi enkola yaabwe soka siesta gye kali ako. Siesta yali time yammwe. Era abasiraamu bo bagiri organizing nti ekiseera ekyo omwami olina okuddayo omala okukola ku mulimu. Nze nakula ndaba abantu abakulu nga bwe bakola they drive home. Kogwe kobeeremu ennaku 2. Anze eky'ennaku 2 lyali ddala obuvubuka amaanyi. Kakati bakitegedde katuwunzike naye kati kino njogera ekigenda okugasa gwe n'amakaago n'abaana abalivaamu. Omusingi ogwo gwokola mu kisenge kyo ku nsonga zino ze nkugambye osobola okugaziyaako nze nkuwadde kantu kali nalo. Bw'omanya intention nti ekisenge kyange kino amaka gange bwe gatambulira ngenda kutonda wamu ne Katonda wendeetera obugagga wendeetera empisa z'abaana byonna wembifugira nga bw'olaba Namunswa ti ayinza okuba ekiswa kiriwa enkuyege ne zigenda mayiro 2 okunoonya emmere. Singa nsima ne nzijjamu Namunswa wano enkuyege zigenda okudda teri nkuyege egenda kudda kuba beba tekyalina direction tebeefudde zifiire zo tesobola kudda mu maka sebo bene mukyala wo mwe mutambuza ebintu byammwe byonna kazire ennimi ne gundi akyogerako wano kojjawo omukolo ogwo n'otandika ogukola nga tofaayo gadibengalye otuusa mukolo kubanga oli musajja tolina intention temuyita mu mikolo temugutwala nga mukolo temuguyinza mu Katonda ebintu byo byonna bijja kufa. Katonda atuyamba okuba mu bitwogedde olwaleero nti ojeemu kubanga ate 60 tujja kumuddako
tugenda kudda ku mwana amiriddwa ne stages ze zayitamu ng'akula. Sebo mwami Kagolo. So weewaawo webale nnyo bannange abatuwuliriza. Bannange muwulidde. Ebintu bino be very important. It has been quite a long journey. But you know, kitubagambye nti sometimes twaganya okuyita kungulu. We've given you a very strong theoretical and practical base. Okutegera from the time when someone is a spirit outside the womb, inside the spirit, out and out of it, paka otuuse wano, and now we are going to start dealing with the child in akula during the gestation period. It's from that angle that you're going to okuzimba those 9 months, and then after the 2 months after the pregnancy, then they shall be dealing with the physical body. And then you start realizing mistakes zetulaba mu maka. Maybe to be tulaba. Olina akera ku macha nga mutendeke. Ate nga bakutendese Bungereza in a Royal Institute. And I speak that with pain. Sijja kwogera mannya. Naye omuntu asomedde Bungereza. And you go to any school with a Royal Charter. No vowel. No college. No. Saagala temuntekamu bigambo. Saagala muntekemu ebigambo. Twagala oyiye. Nze mbyogera kubanga nange ndi mutendeke mu masomero ago. Nedda saagala muntekemu ebigambo. Kubanga Sandhurst nga tenafuuka Sandhurst. Bagitanga Mons. Mons yalingamu Aldershot, the upper part of England, where they used to train the first infantry soldiers. Saagala genda mu bitu ebyo. Oba n'osanga omuntu nga binayisa bwe yatugamba nga ndi musawo, ndi Queen's Council. Naye n'akola ebintu ebitali nga birungi. N'akola naye nti yakola bintu birungi. So kisaga tubeere ku muntu omwo wanolaba mutabani wa Saddam. Ebintu bino butandika obiteekamu together, and when we go to the next segment, I'll touch a little bit about Dr. Atted, who talks a lot about, are we evil by nature? I think we are. Are we evil in nature? So everything we have putting together, we are evil in nature, but we are also normal in nature. So chaga tugende nnyo kugaziya ebintu naye tubeere bantu nga tuli balambulukufu. Let us be gentlemen, let us be ladies. Tubeere bakazi balungi, tubeere abasajja balungi. Such that when they say happy Father's Day, fena tuba happy. Bannange twogedde nnyo, it's a Sunday, twagamba mugende bulungi. Muwulize, musharinge, mucommentinge. We'll be starting looking through the comments, and we shall be coming back with our feedback. Bannange mbadde babuuza balungi nnyo. Bye. Before you go, njagala okubagamba nti subscribe. Gwalabye subscribe we. Bye go tokitegeera. Subscribe. Put a comment. Go come live. Programs zino ziri very educative. Nga tujjeemu omuzannyo. They are educative. We are not here to excite. No. We are here to educate. Omuntu obobeera naye olina kukola ki? Omukyala olina kukola ki omwami wo? Omwami oteeka kukola ki mukyala wo? Abaana bo bakuzizza otya? Okubajjamu abantu abalina ensa. Ekigambo nsa kiri expensive all over the world. Did we say bye? No. Nze I'm winding up. Jukira. Oyagala kubeera njikuwe program? Nedda. Kati kozesa bye ennungi. Otanso eringa kutuba. Njagala mugende mu kutuba nga Judy bwagambye. Naye nga mulina kyemupiikinga mu programs. Mwe abalebe baffe mpaayo abazirimu zirimu nno batabuzi baddagala. Omanye namba y'abazirimu bakuwa eddagala olina lusala mukyala wo tazaala olina pressure nga bw'ogambye okutungulu n'ennyaanya kakuyamba ku prostate cancer, ono n'ayogera ku nnyaanya zirina kye ziyamba. Ebintu bino bazirimu babimanyi. Omukyala we yanoba oyagala dde ng'ojja bakuwa eddagala. Enamba yabwe eri 0705 222 444. Bye. Mubeere bulungi.